since 2018, when observing migratory birds on the east coast of Aceh province, Sumatra Island, Indonesia. Since the end of March, they have started to arrive gradually and reached their peak in May. Then from the end of June to the beginning of August their numbers began to decrease. Sejak tahun 2018 dalam mengamati burung bermigrasi di pesisir timur Provinsi Aceh, Pulau Sumatera, Indonesia, sejak akhir Maret mereka mulai berdatangan secara bertahap dan mencapai puncaknya di bulan Mei, seterusnya akhir bulan Juni sampai awal Agustus mulai berkurang jumlahnya. The second phase of the arrival of migratory birds begins in early September and reaches its peak in October and November. Until now in 2024, on average there will be no change in the number of their arrivals on the east coast of Aceh. The stopover time for these birds is longer when they arrive in the month of October and they stay until January next year. This is our experience from NGO Bale Juroeng volunteers in observing migratory birds. Fase kedua kedatangan burung bermigrasi dimulai awal bulan September dan mencapai puncaknya di bulan Oktober dan November. Sampai sekarang di tahun 2024 secara rata-rata tidak terjadi perubahan jumlah kedatangan mereka di pesisir timur Aceh. Waktu singgah burung-burung ini lebih panjang saat kedatangan di bulan Oktober dan mereka menetap sampai bulan Januari tahun depan. Ini adalah pengalaman kami dari relawan LSM Bale Juroeng dalam mengamati burung bermigrasi. Basically, Bale Juroeng is active in mangrove conservation, so we are very amateurs regarding birds, especially migratory birds, seeing the potential for the arrival of migratory birds, which can be linked to saving mangrove forests. So with high enthusiasm, we continue to document every moment of the arrival of migratory birds in the work area. This year we targeting around 2,000 video views on the YouTube channel, both long and short. Secara basic Bale Juroeng beraktivitas dalam konservasi mangrove, sehingga kami sangat amatir mengenai burung khususnya burung bermigrasi. Melihat potensi kedatangan burung bermigrasi yang bisa dikaitkan dengan penyelamatan hutan mangrove, maka dengan semangat tinggi terus mendokumentasikan setiap momen kedatangan burung migrasi di wilayah kerja. Tahun ini kami menargetkan sekitar 2.000 tayangan video di channel YouTube baik yang berdurasi panjang maupun pendek. There are at least 8 observation points in this area, which have the most potential. Our hypothesis is that the secret of migratory birds' flight routes is none other than the existence of mangrove forests, which are still relatively good. The aroma of mangrove breath roots is carried by the wind along the coasts of Southeast Asia and South Asia, tempting migratory birds to stop on the east coast of Aceh. Paling sedikit ada 8 titik pengamatan di kawasan ini yang paling potensial. Hipotesa kami rahasia jalur terbang burung bermigrasi tidak lain karena keberadaan hutan mangrove yang relatif masih baik. Aroma akar nafas mangrove terbang di bawah angin menelusuri pesisir pantai Asia Tenggara dan Asia Selatan, menggoda burung bermigrasi untuk singgah di pesisir timur Aceh.
This extraordinary potential makes NGO Bale Juroeng volunteers continue to document the flight routes and stopovers of migratory birds according to the capabilities of human resources and the funding we have. The secret of the flight routes and stopovers of migratory birds in the eastern coastal region of Aceh cannot be separated from the existence of mangrove forests. Potensi yang luar biasa ini membuat relawan LSM Bale Juroeng terus mendokumentasikan jalur terbang dan singgah burung bermigrasi sesuai kemampuan sumber daya manusia dan pendanaan yang kami miliki. Rahasia jalur terbang dan singgah burung bermigrasi di wilayah pesisir timur Aceh tidak terlepas dari keberadaan hutan mangrove.